회의 9주년 주요 행사 내용에 대한 브리핑을 드리겠습니다. 브리핑 후 오늘 기념식을 주최하신 대표님들을 모시고 After the briefing, we'll have the Q&A 진행하겠습니다. session with the host and the organizers of the function. 오늘 회의는 6개 언어로 동시 The 통역이 sessions will be 진행됩니다. interpreted simultaneously into 통역기로는 6 languages, 한국어, out of 영어, which Korean, 프랑스어, English, 체코, French, 아랍어, Czech, 인도네시아어가 Arabic, and 진행됩니다. Indonesians will be heard through 통역기 the 채널 interpretation 번호는 비표에 devices. 적혀 있는 채널표를 Please refer 참고하시기 to the back 바랍니다. of your name tags to check 통역기 the 사용이 channel for each 어려우시다면 language. 주변 If you 스태프에게 need 문의해 assistance 주시기 using the 바랍니다. devices, please ask the nearby staff. 그럼 9.18 평화 만국회의에 대한 Let us 브리핑을 begin with the 먼저 briefing on the 진행하겠습니다. September 18th HWPL World 9.18 Peace 평화 Summit. 만국회의는 평화가 법과 질서, The September 문화로 18th World 보존되는 Peace 지구촌을 Summit is 만들기 a 위해 platform for people 세계 시민들이 worldwide to 주도하고 lead and 참여하는 engage in 대토론의 discussions 장입니다. and to create a world where 세션은 peace, 핵심 의제에 law, 따라 order, and culture 국제법, are 종교, preserved. 교육, Following the 언론, key agenda, the 여성, sessions 청년 are 등으로 categorized 세분화되어 into 진행되며 international law, 각 분야의 religion, 전문가뿐만 education, 아니라 media, women 정부 and youth, 기관, and the 시민단체 panelists are 관계자 등 comprised of not only 다국적의 persons from 다양한 governments and 패널들이 civil 참석합니다. organizations, but also experts from various fields. 사단법인 하늘문화 세계평화 광복은 지구촌의 HWPL 분쟁 has 해결과 led initiatives 지속 that 가능한 평화 propose 정착을 위해 multidimensional 정부, strategies 국제기구, inclusive of 그리고 governments, 시민사회가 IGOs, 참여하는 and civil 다각적 society 실행 for 전략을 conflict 제안해 왔습니다. resolution and building sustainable 특히 peace across the globe. 2014년 HWPL 9.18 평화 In 만국회의에 particular, 모인 HWPL 각계각층의 and leaders of 대표들과 various sectors 분쟁 who 해결 및 convened 평화 at the 정착을 위한 2014 상호 협력 September 방안을 18th 논의한 HWPL HWPL은 World Peace Summit 공고한 협력체계 discussed 구축과 ways to 실행을 위해 establish 협약들을 cooperation for conflict 체결했습니다. resolution and peace 평화를 보장하는 and signed 국제법의 제정, landmark agreements 종교 간 to 화합, strengthen 국가 및 and 시민의 implement 평화 that 활동 solid 등을 cooperation. 내용으로 한 협약들을 Based on the 바탕으로 agreements 이후 focused 매년 on 9월 implementing 18일마다 international law 협약의 for peace, 주체들이 한 자리에 building 모여 religious 평화 harmony, and 정착 encouraging 전략을 peace 논의해 activities 오고 of 있습니다. nations and civil society, the parties of the agreements have 2014년 been 당시 gathering every 체결된 September 국제법안 18th 제정 to 발의 discuss how 협약서는 to ensure 평화를 위한 peace takes root. 국제사회의 주요 합의들을 The agreement 재확인하고 proposed enactment of 현대화된 분쟁의 international law for 해결안과 cessation of 평화 wars and 실현을 world 위한 peace 국가와 signed 시민사회의 during the 역할을 2014 골자로 Peace 하는 Summit 지구촌 led to the 전쟁 종식 Declaration 평화 of Peace 선언문의 and 공표로 Cessation of 이어졌습니다. War, which reaffirms the 이어서 major 평화를 international 확립하는 agreements for 법질서를 peace, 마련하여 sets out 공존과 methods for 화합의 지구촌을 resolution 만들기 위한 of 시민 중심의 글로벌 modernized 캠페인인 conflicts and emphasizes 레지슬레이트 the 피스 roles of 프로젝트가 nations and civil 시작되었습니다. society for achieving peace. 평화가 일상, 즉 모든 시민이 공유하는 문화와 사회 규범으로 정착되길 원하는 시민들의 요구에 따라 프로젝트는 환경 보존, 구호, 교육, 여성과 청년의 역량 강화 등의 사업으로 그 영역이 확대되고 있습니다. 종교 분쟁의 해결을 위해 세계 주요 종교 지도자들이 참여한 종교 대통합 협약에 따라 종교계의 평화 실천 전략도 꾸준히 펼쳐지고 있습니다. HWPL 종교 연합 사무실은 세계 130개국에 개설되어 활발히 운영 중이며 서로 다른 종교 간의 긴밀한 대화와 소통을 통해 종교 간 분쟁을 사전에 방지하고 화합을 증진하는 데에 기여하고 있습니다. 이외에도 HWPL은 미래 세대에게 평화적 가치관을 함양하는 HWPL 평화 교육을 세계 90개국에서 진행하고 있으며 HWPL 산하 국제청년평화그룹은 119개국의 가입 단체들을 중심으로 각국의 청년평화구축 워킹그룹을 결성하여 시민주도의 평화 유지와 평화문화 진흥을 모색하고 있습니다. 또한 여러 분쟁 지역에서 갈등 당사자 간의 소통을 매개하고 있으며 평화 저널리즘 연구와 평화 언론 네트워크를 통해 시민들의 평화 인식 제고에도 노력하고 있습니다. HWPL은 이번 기념식을 통해 지난 10년 활동의 성과를 돌아보고 그동안 진행해온 LP 프로젝트를 보다 체계적, 다각적, 장기적인 전략으로 개선하여 LP 프로그램으로 격상할 것을 제안합니다. 더불어 분쟁 해결을 위한 중재 활동의 강화 방안과 평화 문화의 전파를 위한 정책 협의체 구상에 대한 아이디어를 함께 나눌 예정입니다. 참석자들은 전 세계 각계각층의 촘촘하게 연결된 네트워크와 교류하고 협력할 기회를 얻고 각 사업별 전략 수립과 실행을 위한 논의 과정에 참여하게 될 것입니다. 오늘부터 4일간 진행되는 프로그램은 화면에서 보시는 바와 같이 진행이 되며 세부 내용은 자리에 놓아드린 보도자료와 프로그램북을 참고해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 이어서 오늘의 기념식 주최 측을 모시겠습니다. 네, 세계적인 평화운동가 이만희 HW 대표님 입장하고 계십니다.
네, 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Please welcome him with a big round of applause. 네, 이어서 윤현숙 IWBG 대표님과 정영민 IPYG 청년부장님이 입장하셨습니다. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 모두 자리에 앉아 주십시오. Please be seated. 네, 감사합니다. Thank you. 다음 순서는 본격적으로 This time 기자회견을 we'll 시작하기에 hear 앞서 이만희 From Chairman 대표님의 Lee 인사 before 말씀이 we go 있겠습니다. into the Q&A 이 session. 대표님은 후대의 평화를 Chairman Lee 유산으로 founded 남기기 위해 HWPL to leave a HWPL을 legacy of 창설하여 peace to future 국경, 문화, generations 사상을 and has been running 초월한 the 평화 peace 운동을 movement that 펼치고 transcends 계십니다. national 여러분 borders, 이만희 cultures, and 대표님을 큰 ideologies. 박수로 맞아주시기 Please welcome 바랍니다. him with another round of applause. 네, 기자 여러분들 반갑습니다. Hello, reporters. It's great to see you all. 여러분들께서도 저도 알고 싶은 것도 있고 There are things that all of us want to know, and there are things that I want to say, and you also want to say. 말씀하신다면은 이 사람 아는 데까지 답해 드리겠습니다. And if you have any questions for me, I will answer them to the 네, best of my 감사합니다. abilities. Thank you. 그럼 이어서 질의응답을 시작하겠습니다. All right, now we 오늘 will begin with the 질의응답은 Q&A. 사전에 참석 의사를 먼저 밝혀주신 기자분들에게 For the 질문을 Q&A, 시작받은 questions 후 were selected in 일부 advance 질문들을 after 미리 collecting 선정했습니다. questions from reporters who 원활한 expressed 진행을 their 위한 intention 것이 to 모든 attend. 질문을 We ask for your understanding 답변할 as 수 all the 있다는 questions 점을 that were collected may not 양해 be covered. 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 오늘 질문자로 When I 신청해 call on 주신 the 기자님을 reporter who 제가 applied to 호명해드리면 be 자리에서 a questioner 일어나셔서 today, 이름과 please stand up 국가, and first state your 언론사를 name, 먼저 말씀해 country, 주시고 and media 질문해 affiliation, 주시면 and then 되겠습니다. ask your question. 네, 그럼 첫 번째 질문자로서 대한민국 The 브릿지 first 경제의 question 도남선 is for 기자님께서는 Chairman Lee 이만희 Man-hee. 대표님께 The 질문 first question will come 부탁드리겠습니다. from journalist of Bridge Economics, Mr. To Nam-son. 네. 초 기자님 반갑습니다. 네, 대표님 Hello, 반갑습니다. Chairman. 저는 대한민국의 브릿지 경제신문 도남선 My name is To 기자라고 Nam-son, 합니다. and I'm a journalist of Bridge 이번이 Economics. 9주년 평화 만국 회의인데 그동안 Today is the 9th 대표님께서 anniversary of the HWPL World Peace 9주년 Summit, 동안 어떤 부분에 좀 and I would 중점적으로 like to hear 이 about 회의를 what you 이끌어 have focused 오셨는지 on 첫 번째 궁금하고요. for the past 두 9 번째는 years while hosting 오늘 the World 회의에서, Peace Summit. 또 이번 회의에서 And also, I would like to 언론인들이 ask 가장 중점적으로 봐야 할 부분이 what the 어떤 journalists 부분인지를 should 말씀 pay attention 부탁드리겠습니다. to during this 네, event. 대표님께서 이 평화 사업을 해오시면서 어떤 부분에 중점을 두셨는지 Yes, the question 또 was 이번 for the 행사에서 chairman 언론인들이 가장 about 집중할 부분이 what 무엇인지에 대해서 he has 질문해 focused on 주셨습니다. during his peace 이만희 initiatives 대표님 and what the 답변 journalists should 부탁드리겠습니다. focus on during the summit. 네, 여러분들께서 아시는 바와 같습니다. It is as you know, 우리 모두 다 평화를 원하고 있지 않습니까? we all hope for peace. 그래서 이 사람은 평화를 위해서 일했고 Hence, I 말해온 have been 것입니다. working and speaking 오늘도 and calling for 마찬가지입니다. peace, and it is the 앞으로도 same 그럴 today, 것입니다. and it will be 평화의 same in the 나라입니다. future. We are doing the work of peace. 네, 답변 감사합니다. Thank you for the 다음 answer. 질문자인 프랑스 시대 TV의 Next, 나데 알라미 We'll 기자님께서는 hear from 이어서 Nadia 이만희 Alami, 대표님께 journalist from 질문 France Era 부탁드리겠습니다. TV. The question will be headed to Chairman Lee. Please, how can religious people work for peace around the world? 네, 평화를 위한 세계 종교인들의 역할에 The 대해서 question was 질문을 about the roles of 해주셨습니다. religious 이만희 leaders 대표님 for 답변 the world peace. 부탁드리겠습니다. Chairman Lee, please answer the question. 종교인들이 바라는 이 평화 말씀하시는 같은데요. It seems you're asking about peace wanted by religious leaders. 평화는 종교인이든 일반인이든 Whether you're a religious leader 누구나 or 다 just an ordinary 평화를 person, 원하는 것 아니겠습니까? doesn't everyone want peace? 옛날 선지 사도들도 평화에 대해서 말씀하셨다고 했습니다. The past apostles and disciples also spoke about peace. 없는 평화 세계를 원한 것이겠죠. That is why they also wanted a world of peace without wars. 종교인이든 종교인이든 So whether you're a believer or not, 누구를 막론하고 no matter who you are, 다 평화를 원하는 줄
I believe everyone wants peace. 가정에서부터 시작되어서 Peace begins in the family 이르기까지 또 사회 이르기까지 and it expands to schools and societies. 꼭 필요하다고 생각합니다. And that is why education is so important. 네, Thank 답변 you. 감사합니다. 다음 질문자인 Thank you for that PG answer. 텔레비전의 PD 및 진행자이신 메이 메이비스 노나보우님께서는 The next 윤현숙 question IWPG 대표님께 is for 질문 IWPG 부탁드리겠습니다. Chairwoman Yoon Hyun-suk by the producer and presenter of Fiji TV, Ms. May Mavis Guanavalu. Greetings from Fiji. My name is Mavis, and I am from the small island of Fiji, and I work as a journalist and a producer for Fiji Television. My question, ma'am, this morning is, how can women play a crucial role, especially in advancing and promoting this culture of peace? At the same time, can you also provide some examples of successful initiatives that have effectively fostered this culture of peace? And then thirdly, if I may, what strategies can be employed on a global scale to achieve this call of a culture of peace? Thank you. 네, 평화 문화를 확립하는 효과적인 계획, 또 이것을 The question was about how to effectively establish a culture of peace, how the culture of peace can be spread globally, and the woman's role in achieving such work. Could you please answer the question, IWPG Chairwoman? My pleasure to meet you. One of the main initiatives of IWPG is spreading a culture of peace. It involves propagating and establishing a culture of peace in a world that is marked by discrimination, violence, conflict, and war. One of the main events for promoting a culture of peace is the International Loving Peace Art Competition. It was designed to instill the values of peace in the hearts of children and youth. And this year, more than 10,000 students from 61 countries participated. To achieve this, IWPG branches throughout different countries and regional peace committees, as well as MOA/MOU organizations and institutions, joined together to support the dissemination of peace culture. However, for a culture of peace to be sustained, it requires legal frameworks as support. Furthermore, peace education must run in parallel to promote the spreading of a culture of peace. Through education, empowered peace citizens will become ambassadors of peace, fostering a culture of peace worldwide. The role of women in particular is crucial. If women who have been the vulnerable ones in conflict recognize the value of peace and unite, they can advocate more effectively for the establishment of institutions and infrastructures for peace. In pursuit of this vision, IWPG collaborates with women worldwide to protect precious lives from war and aims to leave a legacy of peace for future generations with the vision of cessation of war and realization of peace. To expand the culture of peace, IWPG will rally the support of women worldwide and work towards the submission of the DPCW into the UN. Once this declaration is legalized, women and youth as peace citizens will monitor its implementation in each country. We are confident that by pooling our efforts and transcending nations, religions, and regions, we will realize this goal more rapidly. 네, 답변 감사합니다. Thank you for that answer. 인도네시아에서 오신 The next question will be given by the Director of Media DISA, Ms. Tuti Purwaning from Indonesia. The question will be for IPYG General Director. Good morning. I introduce my name Tuti from Indonesia Media Desa. Sure, in Indonesia, it is necessary for us to conduct peace initiative to promote relations, harmony, and peace restoration in the conflict area. For this purpose, with this the action plan of World Alliance of Region Peace within 3 years and the expected result. And then, could you explain the strategy of WPL to resolve armed conflict across in the world? Thank you.
네, 민다나오의 분쟁이 평화 The 협정으로 question was about HWPL strategy to resolve conflicts around the world, just as the conflict in Mindanao was resolved through a peace agreement. 정영민 부장님 IPYG General 답변 Director 부탁드리겠습니다. Chun Young-min, could you please answer the question? 네, 주신 질문에 답변 드리겠습니다. Thank you for the question. HWPL은 분쟁 해결 그리고 갈등 해결에 HWPL is focused on resolving conflicts to realize 크게 두 peace. 가지 측면으로 And there are 생각을 two 해주시면 main 됩니다. pillars or aspects. 먼저는 분쟁 당사자 간의 First, 만남과 the 화합을 conflict 만드는 부분에 partakers 집중을 합니다. need to create 그래야지 이제 harmony. 분쟁이 기본적으로 해결이 That is how 되니까요. we can basically 하지만 resolve the 저희가 conflict. 조금 더 중점적으로 두고 있는 것은 But what we focus more 시민사회 on 계층입니다. is the efforts of the 왜냐하면은 civil 결국 society. 분쟁의 당사자들도 Ultimately, 대부분은 those 지도자들입니다. involved and the 어떤 conflicts are 지도자들이 leaders. 결정을 내리기 And 위해서는 for leaders to make 결국은 시민들의 decisions, 목소리를 무시를 할 수가 they cannot 없는데요. ignore the 그래서 voice of the 저희는 people. 여성, Hence, 청년 women, 이런 시민사회 계층들의 these people from 목소리를 the civil 담아서 society's 먼저는 voices 평화적인 are 문화를 gathered 그리고 as 분위기를 one so 만드는 that we 것에 can 집중을 create 합니다. a culture and atmosphere of 청년들끼리 peace. 평화 워크숍을 So 한다든지 youth having 그리고 peace 여성들의 평화 workshops 모임을 and women 만든다든지 having 해서 peace 이런 모임 meetings. 가운데서 And by having these 시민들의 meetings 평화에 대한 and 열망을 gatherings, 사회적으로 people's 보여주고요. desire for 그리고 peace 언론을 can 통해서 be 그 shown 지역 and 사회 demonstrated. 그리고 And through 나아가서는 국가에 media, 알리고 these are made 이런 known to the 모습들의 public and the 모양들의 nation. 모임에 이제 지도자들을 초빙하고 And by 또는 이 inviting 모습을 leaders to these 지도자들에게 meetings 보여줘서 or showing these 시민들이 meetings 원하는 and their 이 평화의 records to the 모습을 leaders, 각인시키는 we 것을 can 저희는 help 목표로 them 합니다. vision 그렇게 the 함으로써 peace that we 이 hope to 지도자들이 create. 서로 By 만나서 doing this, the leaders 평화를 논할 can 수 meet 있도록 분위기를 and 만드는 것을 discuss 저희는 peace. 기본적인 So the 포맷으로 basic 가져가고 format we 있고요. have is to 그리고 create 여기에서 that 한 atmosphere 가지 of 더 peace. 중요한 게 있는데 And there's one more thing that 평화 is important, 교육입니다. and it is peace 왜냐하면은 education. 지금 많은 국가에서 This is because 평화 many 협약을 했지만 nations 다시 have 평화 signed peace 협약이 agreements, 깨지고 but there are 그리고 다시 cases when they 분쟁이 break the 시작되는 agreements 케이스들도 and start 많습니다. conflicts 그것은 again. 왜냐하면은 이 This happens and 평화를 this 많은 repeats 사람들이 원하는 분위기가 because 덜 that 무르익었기 atmosphere 때문인데요. of 그래서 people yearning 저희는 for peace is 사람들의 not strong 생각에 enough yet. 평화가 기본적으로 필요하고 So people need to 분쟁을 더 think 이상 that 하지 peace 말아야 is the 한다라는 fundamental value 그런 we need 생각을 and that we need 가르쳐주기 to 위해서 stop 평화 conflict. 교육에 To 많이 instill 집중을 this 합니다. mindset, we 그래서 focus 이제 on 많은 peace 분들이 education. HWPL이 분쟁을 해결하고 So in 그리고 또 평화 HWPL, 문화를 resolving 만들 때 conflicts, but we 평화 create 교육을 that 정말 culture of 잘 peace by 시행한다라고 by 얘기를 working 해주시고 through that 그 peace 부분을 education. Many 굉장히 people compliment this 좋아하시는데요. effort, 이것이 and 바로 they 평화 believe that this is 교육이 그 effective. 지역의 평화를 지속적으로 유지시킬 수 있는 This 가장 shows that 근간이 peace 되는 education is the 모습이기 때문이라고 fundamental 생각이 듭니다. right, 이렇게 the fundamental value 답변드리겠습니다. that creates that culture 네, of 답변 peace. 감사합니다. Thank you 이제 for your 마지막 answer. 질문입니다. This is the last question. 말레이시아에서 오신 타밀 말라의 나바네다 크리슈난 레테남 편집장님 Will 이만희 appear 대표님께 질문 from Navaneta 부탁드리겠습니다. Krishnan from Tamil Mala from Malaysia. The question will be headed to Chairman Lee. Good morning, Honorable Chairman and all the attendants. My name is Navanita Krishnan from Kuala Lumpur, Malaysia. I'm the Chief Editor of Tamil Mala Daily and Alayoli Online News Portal. My question is, Chairman, what do you think about the conflict between North Korea and South Korea? What is needed for the unification of North and South Korea? What do you think? The HW role is for peace on the North Korea and South Korea. Thank you. 네, 남북 간의 갈등에 대한 The 대표님의 question was 생각과 about Chairman Lee's 남북 thoughts on the 통일을 위해 conflict 필요한 between 것이 the North and South 무엇인지, Korea, 또한 what is 한반도 needed for 평화를 the 위한 reunification, HWPL의 and 역할이 what is 무엇인지에 HWPL's 대해서 role in 질문해 achieving 주셨습니다. peace on the Korean 이만희 대표님 Peninsula. 답변 Chairman Lee, 부탁드리겠습니다. please answer the question. 네, 말씀드리겠습니다. Thank you for that question. 답변이 좀 길을 수도 있습니다. But my answer may be a little long. I'll ask for your understanding. 이 사람은 이 지구촌에 태어난 지가 93년이 됐습니다. It's already been 93 years since I was born. 사람의 수명이 100이라 할 것 같으면은 If we say that a person's average lifespan is 100 years, I've already lived for 93. 93년이라는 세월 속에 And during those 93 years, 모든 것 우리나라에 있었던 모든 것도 많이 there are many things that I witnessed around the world and also 물론 in South Korea. 지구촌이 아주 조용하게 편안하게 전쟁 없이 그렇게 살아가서 말면 좋겠습니다. It would have been great if the world had lived quietly and peacefully without wars. 지구촌을
31바퀴나 돌면서 평화를 외쳤고 And in order to achieve this type of world, I went around the world 32 times, and I received peace signatures from leaders around the world, and they pledged to achieve a world of peace together. I still have those signatures. 왜 전쟁이 일어나야 할까? So why do wars happen? 나라가 아니라 일개 가정에서도 서로 의사가 통하지 아니할 때에는 또 잘못이 있을 때에는 When countries are unable to communicate, or if someone is at fault, there are conflicts. 민족과 민족 관계도 And this is the same for nations and also for ethnicities. 종교 경서 I am a religious believer, and I have studied many religious scriptures. 많이 봤습니다. I can say that I am 옛날이나 오늘 as skilled in scriptures as other people. 봤습니다. And I've also seen what's been reported in the media. 다툼이나 이 모든 것은 어디서 날까요? But where do these conflicts come from? 다투고 싶지 않을 것입니다. It is not easy to fight 환경에 부딪혀질 between just people. 한두 서로로 아무리 쳐도 소리가 안 납니다. Even when you try to clap, the two hands have to come together. No matter how much one hand moves, it cannot clap unless the other hand meets it. 피할 수밖에 없겠죠. 전쟁은 피해야 합니다. That's why we have to 어떻게 되는 것입니까? prevent wars. 꽃다운 And what happens when a war happens? 나이 많은 사람들이 It is the youth that are sacrificed. Have you seen people warring in the front lines? 동족 비극의 전쟁 I also 전투병으로 나가서 was in the front lines 잘 알고 있습니다. of the devastating Korean War. That is how I know the harsh realities of war. 실질적으로 경험을 당해 보지 않고 말로만 듣는 것으로는 If you've never experienced it, there's no way 너무나 you can know how it feels without being there. 참혹한 풀한 폭이라도 살아남을 수 없는 그런 It is a devastating place where not even a blade of grass can live, but still I had to survive. 생각해 보세요. Everyone, please think about it. 보지 못한 젊은 사람들이 There are youth who have never had a 전투에서 chance to bloom. 이 사람은 Think about how many of them have died on those front lines. 공동모지가 해서 저 부산에 있는 That's why last time we held this event at the Memorial Cemetery in Busan. 있는 저 청년들에게 물어보라. Because I said at that time, ask the youth who have fallen asleep here. They are the ones 그가 한 것입니다. that were sacrificed in the same war that I fought in. 구경이나 하고 뒷전에 있고 So how can we stand by and just watch 청춘아 최경마에서 죽은 것입니다. when these youth are sacrificing their lives for this war? 일으키나요? 뭐 때문에 권세입니까? Why do people fight wars? Is it for power? Is it for authority? Or why? Why do they fight? 요즘에는 권세 하나 놔놓고 동족끼리 싸운다는 말이나 되겠습니까? How can the same people fight for power and authority? 무엇이 정치라는 말입니까? What is politics? 정치하는 사람도 전쟁이 일어나면 전방에 가지도 안 합니다. Even those who talk about politics, when a war happens, they are not the ones who go to the front lines. 상상도 해볼 수 없는 정도로 그러한 전쟁입니다. 그러한 Wars are full of battlegrounds where it is impossible to imagine surviving. 그 전쟁터에 있었던 것을 생각을 했습니다. And I always thought about this war when we were 국제법 제정을 하자고 해서 한 것입니다. drafting the DPCW, and that's why I said we needed a legal instrument to cease all wars. And once it is submitted to the UN, I believe that the UN will make a decision. 우리 몇 명이 모여서 만든 The International Law Peace Committee came together to draft this document. 이웃들 말입니다. And our committee is comprised of world-renowned legal experts. 평화를 위해서 돌아고 That's why I went around the world 32 times, 평화를 위해서 만들었어. and we wrote the DPCW for a world of peace. 평화 입에 발린 정치 It is not 아니라 just peace and policies that 실천 were just expressed verbally, but we needed action, right? 하나의 권세하면 뭐 할 건데 What are you going to do with that power?
지구촌이 망가져도 나라가 부패하고 망가져도 Even if the earth is destroyed, and even if the nations are destroyed and families are torn apart, can you say that power is worth all of this? 여러분 잘 압니다. 그 평화를 위해서 이 사람은 서로 한 바퀴를 지구촌으로 돌았어요. And you all know that I've gone around the world 32 times. 저 고석에 평화 연수원에 가면 And you can see all the photographs as evidence once you visit the Gojang Peace Institute. You can see who I met and what I did. I have photographic proof. 지도자들도 함께 Leaders from different nations are also in those photos. 평화한다고 평화되지는 것도 아닙니다. 앉아서 You cannot achieve peace just by talking about peace. You cannot also achieve peace just by sitting in a position of high authority. You have to work for peace. 그래서 돌고 돌았어요. That's why I kept going around the world. 형 동생도 맺었고 I formed brotherships with leaders and former heads of state. 친밀을 가해가면서 And by forming these friendships, I continue to do the work of peace. 여러분하고 이 자리 만남도 그러한 평화를 위한 만남입니다. And I'm also here with you to achieve peace. I would like to ask all of you, 학교에서부터 온 starting from your families to schools 전쟁 없는 평화를 to your 위해서 nations, 모든 것이 함께 힘써서 I hope that everyone will work together to create a world of peace. 될 것입니다. And if we do it, it'll become possible. 어느 나라를 막론하고 전쟁이 일어나면은 No matter the country, if there's a war, 시퍼런 청년들 it is the youth 학도병까지 and students who have to go out and fight. And why do their lives need to be sacrificed? 진정 지구촌에 이겼다면은 이러한 If peace truly comes to this world, there will be no more need for such sacrificial deaths. Isn't that right? 우리 조상들이 살아온 지구촌입니다. This is the world that we are living in and our ancestors lived in. And it is the world that our future generations will need to live in. 전쟁 종식 평화에 관한 것을 만들지 않았습니다. That is why we created a legal instrument for cessation of war and world peace. And I believe it is now time to submit it to the UN. And the UN should review it and let us know if there's anything we need to 그것을 인정해 주셔야 supplement. If not, then they should accept it and pass the resolution. 만드는 것이 아니니까 This was not made by the greed of a person. 만들어진 국제법 제정입니다. It is for the whole world. 그것을 꼭 그렇게 대처해야 할 줄 압니다. And that is why I believe the UN should accept the resolution. 만나서 이게 인원이 있을 것입니다. We're going to also have another discussion with the International Peace Committee during the summit. 우리라면 누구나 다 협조해야 할 일이라고 And this is something that everyone should support if they are a person of this world. I ask for your support. Thank you. 시간상 추가 질문을 Thank you, Chairman Lee, for that answer. 하겠습니다. We will have another additional question. 홍수영 기자님, IPYG Reporter Hong Soo-young from 질문 부탁드리겠습니다. Korea's Cheonji-ilbo will ask a question to IPYG General Director. 네, 안녕하세요. 대한민국 천주일보 홍수영 기자입니다. Hello, my name is Hong Soo-young from South Korea's Cheonji-ilbo. HWPL 사명과 비전에 대해서 세계 지도자들이 기대하는 바는 What do you think world leaders expect from HWPL's mission and vision? HWPL의 사명과 The question 비전에 was, 대해서 세계 what do 지도자들이 you think 기대하는 world 바에 leaders 대해서 expect from 질문을 드리겠습니다. HWPL's mission and vision? 부탁드리겠습니다. Could you answer the question? 네, 지금 주신 질문에 대해서 답변 드리도록 하겠습니다. I will answer that question. 지도자들이 저희에게 원하는 거는 What 저는 leaders 기본적으로 hope from us 시민 사회의 I believe, 움직임을 바란다고 is to create the 생각합니다. movement at the civil 왜냐하면은, society level. 평화 협약이 이루어지거나 Because when we 또는 have 분쟁이 peace 멈췄을 agreements 때도 or when conflicts stop, 정권이 바뀌거나 if the 또는 government changes 담당자들이 지도자가 or the 바뀌었을 leaders 때 change, 그 전의 협약은 무효가 되고 the previous 다시 agreements become 분쟁이 void 시작하거나 and 갈등이 conflicts may 시작되는 경우가 begin 많습니다. again. This often 그리고 happened. 지도자들은 결국은 And also 시민들의 leaders, 표심에 또 they 의지를 할 move 수밖에 없습니다. by the heart of the 그러다 people. 보니까 지도자들도 사실은 평화를 원하지만 So leaders 또 may 그런 hope for 분위기가 peace as 시민 well. 사회적으로 만들어지지 않으면 But unless 본인의 that 혼자의 atmosphere is 생각으로 created, 활동을 the 또는 leader 행동을 may 하지 못하는 경우들이
not be able to carry out their individual's will of hope. HWPL과 지금 함께 So 해주시고 many 그리고 저희랑 leaders 많은 are 사업들을 하고 working with 계신데 HWPL 저희에게 and 부탁하는 carrying out 것들은 projects. And 크게 what they ask from 시민사회의 us 움직임을 is to create 만들어주는 것을 that 저희에게 많이 atmosphere 부탁합니다. at the civil 그래서 society level. 저희는 특히 청년을 보자면 And when we look at youth in YEPW라는 particular, 워크샵 we have 워킹 그룹이 this 있습니다. working group 이 called 워킹 YEPW. 그룹에는 많은 청년들이 들어와서 Many youth 그 join 지역에서 실제로 평화를 이루기 and they 필요한 것이 work 뭔지 together 논의를 to 하고 discuss what 그것을 is 다 actually 같이 needed 실천을 합니다. in the era to 그리고 create peace. 옙시라고 해가지고 And we also have YEPC, 평화를 위해서 시민들이 모르는 부분을 where 교육을 해주는 또 we 그런 educate 프로그램도 the civil society on what they need to know 그래서 for 이런 creating peace. 시민사회적으로 So at the civil 모두가 society 평화를 level, 원하는 그리고 분쟁을 everyone 만드는 wants 지도자를 peace 다음에 and their 정권으로 voice 세우지 for 않는 분위기가 peace. 만들어진다면 If it's 그러면 delivered to 결국에 the leaders, 지도자들도 평화를 then 위한 they will 그런 have 정책을 to 세울 수밖에 reflect the 없고 voice of the 그리고 people, 본인이 원치 않더라도 억지로 even 분쟁을 considering the 만드는 voting rights 그런 and the 경우도 power of 나오지 the people. 않습니다. 그래서 많은 지도자분들께서 So many 결론적으로 leaders 좀 ultimately, 정리를 해드리자면 to summarize what 저희에게 I've 가장 많이 mentioned, 부탁하시는 what they 것은 ask from us the most 시민사회의 많은 계층들이 모여서 is to 평화를 gather 원하는 the civil 분위기를 society so that we can 그리고 create 이것을 that 정책적으로, atmosphere for 교육적으로 peace 반영될 so that 수 they 있게 can reflect it 해달라고 in 많은 policy 부탁을 and 기대를 education. 해주십니다. This is what they expect from us. Thank you. 네, 답변 감사합니다. Thank you for that answer. 네, 이것으로 질의응답을 모두 마쳤습니다. This marks the end of 함께해 the 주신 Q&A 모든 분께 session. 감사드립니다. Thank you everyone for your participation. 네, 시간 관계상 추가 질문을 하나만 We 더 will take one 받도록 more question 하겠습니다. as we have some time. 다음 질문은 브레이크 The 뉴스의 next 배준 question 기자님, is from Bae-jun, 대표님께 질문 journalist 부탁드리겠습니다. from Break News. The question will be headed to Chairman Lee. 안녕하십니까. 대한민국 Hello, 브레이크 뉴스 I'm from South 배준 Korea, 기자입니다. from Break 이번이 News, and my 청사님께 name is Bae-jun. 질문드립니다. I have a question for 평화 Chairman 사업을 Lee. 구축하는 가운데 가장 어려운 사건이 What has been the most 무엇인지 challenging 궁금합니다. incident while 감사합니다. carrying out the peace 네, movement? 평화 Thank 사업을 you. 구축하는 동안 가장 So in terms of 어려운 carrying 사건은 out the peace 무엇이었는지 movement, 질문해 what was the most 주셨습니다. challenging 대표님 incident? 답변 Chairman Lee, 부탁드립니다. please answer the question. 아주 답하기 어려우고 That's a very difficult question. 모든 사람들이 질서 있는 우리 이 정치 있는 질서 있는 정치를 해줬으면 좋겠고요. I wish everyone would be more orderly, 이러한 정치를 해줬으면 좋겠다는 생각도 들고 and I also believe that we need to communicate. 그러한데 And this is not only for the political world, but also for society overall. 분들은 정말 있지만은 그거 말해도 그만이고 안 해도 그만이겠습니다만은 문제는 So the problem is, 우리 일개 한 나라가 잘 됐다 해서 세계적인 평화라고 볼 수는 we cannot say that world peace has been achieved if only one nation achieves peace. Therefore, in order to achieve world peace, 저는 31바퀴 돌았다고 I've gone around the world 32 times. 그러면 시간도 걸리겠고 많은 That takes time, and it requires many different things. 그래서 모든 각국에 들어가서 그 나라의 지도자분들을 만나는 것도 That's why I met leaders of different countries, 잘 만나줬고 잘 만나줘서도 너무 고마웠습니다. and I was very thankful to the leaders for coming to meet with me. And I believe that these peace tours will continue. 그때 마지막 때에 있어진 게 뭐냐 하면은 코로나 문제였습니다. COVID-19 broke out after my last tour, and that has stopped me from going out since then. 지도자를 만나는 것 그냥 만나고 오는 것이 아니고요. And when I meet the leaders, it is not just a simple meeting. We created friendships, and we created brothership, 확실하게 사인도 받고 and I received their signatures for peace as well. 아무리 지도자의 입장에서 이렇게 한다고 해서 국가가 국민이 다 따르는 건 아니란 겠습니까? 그래서 모든 국민들도 But just because they're the leader does not mean that they represent all people. That's why I also met heads of organizations, 되어지도록 그렇게 협력을 해주시면 고맙겠다는 것이 and I asked them to work for peace. 그것도 잘못된 것이나 하고
싶은 말이 있으면은 또 서희로라도 기록을 해서 보내주면 좋겠고요. And I ask them to always be in correspondence with any difficulties that they face. 여기 고성이라고 있는데요. 그게 So if you visit Gosong, there's the Peace Institute, and you can see the work that I did when I went around the world, and you can see the signatures of the different leaders as well. 그렇게까지 일할 때에 얼마나 노력이 필요했겠습니까? And people will know 지구촌입니다. how much effort I put into achieving world peace. 지구촌 전체를 다녀본다면 It sounds very easy when I say I've gone around the world. But when you actually go around the world, it's much more difficult. 우리 지구촌 모든 사람들이 평화를 위해서 일해 줬으면 좋겠습니다. So I would like to ask all people to work for world peace. 또 사회에서도 At churches, in communities, in religious organizations. I hope that everyone will work for world peace. I believe that world peace must come quickly, and our future generations should be able to receive a world of peace as an inheritance. Thank you. Thank you for that answer. With this, we will end the Q&A session. Once again, I would like to thank everyone for participating. If you have any additional questions, please reach out to the contact information on the HWPL home website. We will now hold the commemorative photo session with all the participants. We ask for your patience as we set up for the photography session. 네, 먼저 정자세로 촬영하겠습니다. 무대 위 First, 카메라를 we will 바라봐주시기 sit upright. 바랍니다. Please face the 촬영하겠습니다. camera on the stage. 둘, 1, 2, 셋. 3. 네, 감사합니다. Thank you. 이어서 평화로 하나 된 우리의 모습을 Next, 촬영하겠습니다. to show that we have become one 오른손 in 검지를 들고 peace, 제가 please raise 하나, 둘, your 셋 index 하면 다 finger. 함께 We are And when I say one을 1, 2, 3, 외쳐보겠습니다. let us shout, 네, we are 그럼 one. 촬영하시겠습니다. 하나, 1, 둘, 2, 셋. 3. We are, We are one. one. 감사합니다. Thank you. 네, 모든 사진 촬영을 마치겠습니다. This is the end of the photo session. 네, 기자회견에 참석해 주신 모든 분께 Thank you 다시 again 한번 for participating 감사드립니다. in the press conference. 평화 만국회의의 9주년을 Today, 기념하는 as we 오늘 celebrate the 지구촌 9th 평화를 누구보다 염원하는 평화의 사자들이 함께할 것입니다. 이번 9주년을 기념하여 2023 HWPL 지구촌 평화 지도자